Assalamu alaikum, everybody. Today we'll discuss about lipid, and first we discuss start with phospholipid. Then what is phospholipid? Phospholipids are compound lipids. They contain different fatty acid and glycerol or other alcohol and a phosphoric acid residue. You can see, if you can think diacylglycerol, there are 3 fatty acid here. But in case here, in alpha prime condition, there is no fatty acid. Instead of fatty acid, it is phosphoric acid. And there is a link here with the alcohol and a bond with the acid. You know the name of this bond? Sorry? Ester bond. Why? Yes, correct. It's ester bond. Why it is ester bond? Oh, there was a but জামাই থাকতো বিদেশ জামাই আইছে নতুন আরে কত কাহিনী এক বছর আগে ভিডিও দর্শন করছে দর্শন করে কি কথা রেকর্ড হচ্ছে প্লিজ ডোন্ট টক সাইড টক so yes this is why is ester bond because this bond is between alcohol and acid. This is known as ester bond, and this is a phospholipid, and this is the mother compound of phospholipid. Okay, this is known as phosphatidic acid. This is why I said phospholipid, they contain fatty acid, glycerol, and a phosphoric acid residue, and then nitrogen containing base and other. So the mother compound of phospholipid is phosphatidic acid. So the first one will go example of like phosphatidylcholine or cerebroside. What is this? After this phosphatidic acid, here you can see OH. OH will be combined with this is ethanolamine. You see, this is ethanol, and here is amine group. So this group is known as ethanolamine. So when this ethanolamine will join with this phosphatidic, that will be known as phosphatidylcholine. Okay, so now we can listen. So phosphatidylcholine, and this phosphatidylcholine is known as cerebroside. So why cerebroside is important? Cerebroside is a class of phospholipid found in biological compound, and cerebroside are found in all living cells and is composing 25% of phospholipid. Okay, so from the name cerebro, you can understand that it is found especially in our brain. Okay, so I'll not go all these things. It's written here. You can read it later on. So I'm giving another example of phospholipid, that is phosphatidylcholine. His name is lecithin. So lecithin is a yellow brownish fatty substance occurring in animal and plant tissues, composed of phosphoric acid, choline, fatty acid, glycerol, and glycolipid. So in case of what is called cephalin, that is not cerebroside, it should be cephalin. His name is mistake. Okay, cephalin, it was cephalin. I will correct the name, please. Cephalin. In cephalin, we found that is a phosphatidylcholine, but in case of lecithin, here you will find 3NH3. 3CH3. This is example of lecithin. Okay, so here is one fatty acid, there is another fatty acid, here there is a phosphoric acid, and after phosphoric acid, the CH2, and here N and CH3. This is known as choline. This is why it is known as phosphatidylcholine. Is it clear to you? Yes, sir. ঠিক আছে, তাহলে ফসফেটাইডিলকোলিন এর আরেক নাম হলো লেসিথিন। এখানে পাওয়া যায় হলো আমাদের গ্লিসারল, ফ্যাটি অ্যাসিড, choline, and phosphoric acid. Lecithin can be extracted or mechanically. It is usually available from sources such as soybean, eggs, milk, marine sources, rapeseed,
cotton seed, sunflower, venous blood, bile, human brain tissue, fish eggs. These are the source of this lecithin. And lecithin is also found in our brain as well, okay, in our membrane. So now there is enzyme known as phospholipase. Phospholipase actually acts on phospholipid. Okay, so now there is 4 types of phospholipase. Phospholipase A is combined with A1 and A2, and there is another type of phospholipase known as phospholipase C, and another is phospholipase D. Okay, and phospholipase B is same is like A2. তাহলে ফসফোলাইপেজ হলো এমন একটা এনজাইম যা ফসফোলিপিডের উপরে কাজ করে। ফসফোলাইপেজ আছে 4 ধরনের, এ, বি, সি, ডি, এবং এ হলো 2 ধরনের, A1 A2 দুইটা সমন্বয় হলো এ, আর বি এবং A2 হলো সেম জায়গায় কাজ করে, আর সি আর ডি। So now A1 will break down here. If only A1 acts, what will be happen? If A acts, means these two. If these two acts, that means 2 fatty acid, glycerol, phosphocholine, because it's a choline, glycerol phosphocholine will produce. Okay. If only A2 or B acts, then one product will be produced known as lysolecithin. আচ্ছা, তোমাদের সবার কাছে কি খাতা কলম আছে? Do everybody have? Okay, then you can write. সবকিছু তো তোমার শীটের মধ্যে নাই, তোমাদের কিছু কিছু লিখতে হবে। তো যদি ফসফোলাইপেজ বি কাজ করে, তাহলে যে যৌগটা তৈরি হয় তার নাম হইল লাইসোলেসিথিন। The lysolecithin is very harmful for our body. If lecithin is broken down into lysolecithin, then immediately the animal will die. Okay, so this phospholipase is available in snake venom. এটা পাওয়া যায় কোথায়? সাপের বিষে। এবং সাপের বিষে এটা তৈরি হয়, কি তৈরি করবে? লেসিথিনকে লাইসোলেসিথিনে পরিণত করবে, এবং সেই ক্ষেত্রে ইমিডিয়েটলি সে মানুষ কি হয়ে যায়? মারা যায়, যদি এই বিষাক্ত সাপ যদি কামড় দেয়। তো তোমরা বুঝলা যে কেন সাপের কামড়ে মানুষ মারা যায়। ওকে, নাও if phospholipase C acts, what will be produced? This will be glycerol, diacylglycerol and phosphocholine. If D acts on this lysolecithin, what will be produced? Then will be phosphatidic acid and choline. On the other hand, if all the phospholipase acts, then what will happen? Then it will be glycerol, then 2 fatty acid, then 1 phosphoric acid, and 1 choline will be produced. তাহলে আমরা বলতেছিলাম যে যদি আমাদের এই যে ফসফোলাইপেজ 4 ধরনের, তাই না? যদি শুধুমাত্র এই দেখো স্যার মিটিং আছে, ঠিক আছে? So this is the things I said. আমরা বলতেছিলাম যে যদি আমাদের ফসফোলাইপেজ এ কাজ করে, তাহলে 2টা ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে, এবং এটা তৈরি হবে হলো গ্লিসারো ফসফোকোলিন। যদি শুধু সি কাজ করে, তাহলে ডাইঅ্যাসাইল গ্লিসারল, ফসফরিক অ্যাসিড এবং ফসফোকোলিন। আর যদি ডি কাজ করে, তাহলে হচ্ছে হলো এখানে কোলিন হচ্ছে, আর এই পুরাটার নাম হচ্ছে হলো ফসফাটাইডিক অ্যাসিড। আর যদি সবগুলো কাজ করে, তাহলে হবে কি? তাহলে হবে হলো এখানে হলো ফ্যাটি অ্যাসিড 2টা, এটা গ্লিসারল, এটা ফসফরিক অ্যাসিড, এবং এইটা কোলিন। আর শুধুমাত্র যদি বি কাজ করে, তাহলে যে যৌগটা তৈরি হবে তার নাম হলো লাইসোলেসিথিন, এবং এই ফসফোলাইপেজ বি থাকে হইলো সাপের বিষে, এবং বি কাজ করলে তখন কি হয়? ইমিডিয়েটলি সেই লোকটা মারা যাবে। Is it clear to you? Yes. Now we will go for glycolipid, and I'll discuss the 2 things, sphingolipid and glycolipid together. Okay. So this is both are here is glycolipid, both are same, but there is different is here. Up to here both are same, just is written 2 way. You can see the palmitic acid,
They have how many carbon? Can you remember in palmitic acid? 16. Okay. Total 18 carbon. Okay. So this is a 1, then 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So this is the 16 carbon, and then the serine and palmitic acid, they combine actually made this sphingomyelin. And serine is NCH, CH2OH. Okay. সো স্ফিঙ্গোমাইলিন হলো পামিটিক অ্যাসিড আর সেইনের যুক্ত আসলে এখানে হয়। এখানে যে আমাদের তিনটা কার্বন যদি আমরা চিন্তা করি, CH, 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 and here the alpha carbon you will find this structure, and the beta position there is after CH there is one NH, and there is one fatty acid is combined with there. In here you can see there is another palmitic acid, and here after alpha prime there is a phosphoric acid and one choline. Just previous time we see this. This is actually the name of this compound is sphingolipid, and the mother compound up to here all these, this is known as sphingosine. The mother compound of sphingolipid is sphingosine. আমরা যেমন ফসফোলিপিডের মাদার কম্পাউন্ড দেখছি ফসফোটাইডিক অ্যাসিড, স্ফিঙ্গোলিপিডের মাদার কম্পাউন্ড হলো স্ফিঙ্গোসিন, এবং সেখানে হলো পামিটিক অ্যাসিড এবং সেরিন, এই দুইটা জিনিস যুক্ত হয়ে আসলে তৈরি করে হইলো স্ফিঙ্গোসিন। এই ফসফরিক অ্যাসিড এবং কোলিন এটা সবসময় থাকে না, এই জায়গায় ও পর্যন্ত যদি আমরা কি করি, এইটা আর এই এন এই ফ্যাটি অ্যাসিড, এটা ফ্যাটি অ্যাসিড বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ফ্যাটি অ্যাসিড থাকতে পারে। এখানে আমরা দেখাচ্ছি পামিটিক অ্যাসিড, কিন্তু এই 2 নাম্বার কার্বনে পামিটিক অ্যাসিড না থেকে অন্য কোনো ফ্যাটি অ্যাসিডও এখানে কি থাকতে পারে, এটাকে আমরা বলি হলাম স্ফিঙ্গোলিপিড। ঠিক আছে, স্ফিঙ্গোলিপিড যে আমাদের এখানে এক্সাম্পল হলো এখানে স্ফিঙ্গোমাইলিন, এবং স্ফিঙ্গোমাইলিন আমাদের যে মাইলিন শীট আছে আমাদের নার্ভাস মেমব্রেন আছে না, সেইখানে আমাদের পাওয়া যায়। আর এইখানে এই জায়গাটা CH2 জায়গায় যদি আমরা একটা দিই কি বলে কার্বোহাইড্রেট, যেমন এখানে দেখো এখানে একটা কার্বোহাইড্রেট আছে, এবং এই কার্বোহাইড্রেটের নাম কি জানো, এটা একটা গ্যালাক্টোজ। সো দিস ইজ ওয়াই this sphingolipid is also known as glycolipid, because we know glycolipid means carbohydrate with lipid. When carbohydrate with lipid is there, that is known as glycolipid. So this is why this one is known as glycolipid, and this structure is similar with this structure. Okay, and here normally, like I said, that there is a fatty acid. In case of cerebroside, the name of fatty acid is cerebronic acid. Okay, and you can see this glycolipid is important for our brain development. Okay, and this brain is present in our brain. As it is present in our brain, you can see cerebroside occurs in large amount in the white matter of brain and in the myelin sheath of nerves. This is why for our brain development we need galactose. And you know what is the source of galactose in our food? আমাদের খাবারে গ্যালাক্টোজের সোর্স কি? তোমার তো কার্বোহাইড্রেট পাওয়ানো হয়েছে, তোমরা কি জানো কেউ? কোন আইডিয়া নাই? মিল্ক, দুধ। আমি বলার পরে তোমরা বলছো দুধ, তা আমি তো ওই বললাম মিল্ক। মিল্ক ইজ দ্য সোর্স অফ galactose. Why? From milk we can get lactose, and when lactose is broken down we can get glucose and galactose. So for our brain development we need milk. This is why when we were young, okay, and then our parents, our mom gave us milk to drink, and you drank the milk and you become intelligent again. But nowadays we don't like milk, we need something else, shark, tiger. We don't like milk. আমাদের ব্রেন ডেভেলপমেন্টের জন্য দুধ খুবই দরকার। আমরা ছোটকালে যখন পড়াশোনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, আমার মায়েরা আমাদের টেবিলের সামনে কি করছে, দুধ দিছে। আমরা দুধ খাইয়ে তখন আমরা আমাদের বুদ্ধি আবার চলে আসছে, আমরা আবার পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারছি। আর এখন আমাদের দুধ পছন্দ হয় না, এখন আমাদের পছন্দ হয় তিমি মাছ, বাঘ, এইগুলো। আমরা এখন বাঘের জুস খাই, তাই তো? যাই হোক, sometimes we also drink like carbon dioxide drinks, carbonated drink like Coca-Cola, Sprite, but milk is more healthier.
If you can drink milk, some people can drink milk. They can take yogurt, dohi, okay, or sweet dish, or like this. That helps for brain development. Is it clear to you? Yes, sir. Okay. So here you will find different classification of cerebroside. I will not go details of that. Now I will go another one, steroid. So the mother compound of steroid, you can see there is a phenanthrene ring, and there is one thing. So the steroid are lipids that contain 4 carbon rings joined to form the steroid nucleus. Do you know the name of this ring? The name of this ring is cyclopenta-perhydro-phenanthrene ring. There is total 32 letters. Okay. And another thing I said, huh? CTPP. C3P. Okay. Okay. That's okay. Cyclopentano-perhydrophenone. Yes. CPPP. CPP. 3P. Okay. But if you go for an exam, or if you ask in your viva, what is the mother compound of steroid, or what is the ring present, the name of the ring, don't say it only CPPP. You have to say cyclopentano-perhydrophenone 3. And even sometimes in our filling the gaps, we also ask that the name of this the mother compound of steroid. Okay, you have to say, that all of the 4 faculty in your midterm, the first midterm, you have exam, the 2 marks are filling the gaps. ওকে, তোমাদের যে মিড টার্ম পরীক্ষা হয়, ফার্স্ট মিড টার্মে আমাদের চ্যাপ্টার থাকে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড, এবং সেখানে আমাদের শূন্যস্থান থাকে। এই শূন্যস্থানে আমাদের 2 নাম্বার থাকে। সেখানে প্রায় আমরা ছোট ছোট শূন্যস্থান দেয়। যেমন ধরো বললাম যে এই প্রশ্নটা প্রায় আসে যে স্টেরয়েডের যে মাদার কম্পাউন্ড থাকে তার নাম লেখো, বা স্টেরয়েডের মধ্যে রিং থাকে তার স্ট্রাকচার, সেটা থাকলে তোমরা তখন লিখে দিবা cyclopentano-perhydrophenanthrene ring. আর এটা শুধু বায়োকেমিস্ট্রি না, it is not only biochemistry. In other exam you will also find they will ask in viva that what is the mother compound of steroid. Okay, and steroid, there is a lots of steroids is there. They have steroid hormone like glucocorticoid, like cortisol, cortisine, corticosteroid, and mineralocorticoid, aldosterone, cortical sex hormone like androgen and estrogen. They have sterol like cholesterol, and also have bile acid. So steroid has important function, like we have sex hormone. Okay, we are male, female. This is due to this sex hormone. If we don't have this steroid, we will not be male or female. We should be something else. So this is why it's very important. So what is cholesterol? Cholesterol is an alcohol contain 27 carbon atoms and all in double bond. Its molecular formula is C17H45OH. So we'll go later on. You can see this is the structure of cholesterol. So this is one ring, this is another ring, and here is a double bond, and here is a OH and CH3. There is another hexa ring, and there is a penta ring, CH3, and over top of this is the structure of cholesterol. Excuse me, sir. This is the structure of cholesterol. Excuse me, sir. Do we have to memorize this structure? Yes, because sometimes in the exam we ask to draw the structure of cholesterol. Okay. So it possesses cyclopentano-perhydrophenanthrene ring or nucleus. It has OH group, and it has unsaturated bond that I already showed you. So this is actually, you got the structure of cholesterol. So what is important of cholesterol? Cholesterol is a steroid. This is the precursor of vitamin D, bile acid, adrenocortical hormones, progesterone, androgen, and estrogen. Most cholesterol in blood is bound to unsaturated fatty acid, so the OH group at carbon 3. So we understand that cholesterol, yes, if you have more higher amount of cholesterol, that is not good for our body. But cholesterol is important. Little amount of cholesterol is important, not important, is essential for our body, because it produces this hormone, vitamin D. So if you don't take cholesterol, you will not get vitamin D. You will not get these sex hormones. Okay. So these are the cholesterol-rich food like egg yolk, best source, milk, cream, cream soups, liver, brain,
heart and kidney, animal fats. These are the main source of cholesterol. So biomedical or clinical importance of cholesterol. Cholesterol is an essential constitution of cell. It increases the permeability of the cell. It transports fats to the liver in the form of cholesterol ester. It is involved in the formation of bile acid and bile salt, vitamin E and corticosteroid hormones. And elevation of the total cholesterol in plasma is a major risk for the atherosclerosis. As you can see, the 4 has good function. The last one has bad function. Okay, so we understand that cholesterol is important for our body. Normally we think, oh, cholesterol is very bad. No, not cholesterol is not always bad. They also have some good job. So now, what is atherosclerosis? It's a fatty focal disease. I will show on presentation to you. Then maybe it will be easy for you to understand. I will go for that presentation. So this is why I am saying here that Umama Lubna. Lubna, any question? No, sir. भूल को. The relationship among lipoprotein, cholesterol, and atherosclerosis. So we already discussed what is lipoprotein. No, we have not discussed. We will discuss later on. Lipoprotein is a macromolecular complex of lipids with protein. Lipids and proteins are the main components of lipoprotein. In lipoprotein, the lipids are covered by a core of protein. Lipoprotein deliver the lipid components like cholesterol, diacylglycerols to various tissues for utilization. Lipoproteins are found in mitochondria, endoplasmic reticulum, and nuclei. So lipoprotein are 5 types: chylomicron, very low density lipoprotein, intermediate density lipoprotein, low density lipoprotein, and high density lipoprotein. The chylomicrons mostly contains cholesterol. Very low density lipoprotein contains low means actually protein. Okay, when you said low density lipoprotein, that means protein is low but high in fat. So this is chylomicron. So these two, this chylomicron, very low density lipoprotein and low density, that is that these are not good for our body, but high density lipoprotein is good for our body. The lipoproteins are complex aggregations. You can see this is the picture. You can see there is a 2. Why this is 2? Do you know? Because these are phospholipids. These are phospholipids. And we showed you that phospholipid has 2 fatty acids. These are the membrane. And here, these are the color things. You can see these are the protein. APO, A, B, C. These are protein. And they're inside. They have the C means cholesterol and T means triacylglycerol. This is actually composition and structure of lipoprotein. Is it clear to you? Yes, sir. No, sir. কেন ক্লিয়ার কেন হয় নাই? এই যে বাইরের যে কোডটা দেখো, এটা হলো ফসফোলিপিড। এবং আমরা ফসফোলিপিডে দেখছি ফ্যাটি অ্যাসিড কয়টা থাকে? 2টা থাকে। যার জন্য এই 2টা করি আমাদের কি ফসফোলিপিড। আর মাঝখানে হলো ফসফোলিপিডের যে মাঝখানে যে অংশটা, ফসফরিক অংশ বা অন্য জিনিসটা। আর এগুলো হলো প্রোটিন। এইটা এগুলো হলো প্রোটিন। আর ভিতরে থাকে কি ডাইসাইলগ্লিসারল এবং কোলেস্টেরল। এই যে প্রোটিনের কোড দ্বারা আবদ্ধ থাকে ভিতরে, যেহেতু এই যেটা কোলেস্টেরল বা ট্রাইগ্লিসারাইড পানিতে দ্রবীভূত না, এই জন্য এরা থাকে ভিতরের দিকে, বাইরের দিকে থাকে মেমব্রেন, আর মাঝখানে থাকে প্রোটিন, এই যেগুলো প্রোটিন। এই জন্য এটাকে নাম হচ্ছিল লিপোপ্রোটিন। এখন বুঝতে পারছো? Yes, sir. আচ্ছা, I already discussed about the cholesterol, so I will not go again about the cholesterol. It is abundant in the brain, nervous tissue, skin, and adrenal gland. It is synthesized in liver and transported to the tissue where it is needed. Cholesterol is moved from the body in bile as either cholesterol or bile salt. Function of cholesterol, I already discussed in the sheet, so I am not going here again. Now, relationship between lipoprotein and cholesterol. Cholesterol travels as a component of lipoprotein. Okay, we discussed that in the middle of lipoprotein you will find cholesterol. HDL, that means high density lipoprotein, transport cholesterol from peripheral tissue to liver. It acts as a scavenger. So HDL is beneficial to body. HDL commonly known as good cholesterol. Okay. And on the other hand,
LDL import cholesterol from liver to peripheral tissue. LDL is harmful to our body. For these, different types of heart disease can be occur. One of them is atherosclerosis. So now the lipoprotein and disease. Low concentrations of HDL cholesterol are associated with a higher risk of atherosclerosis. Higher concentration of LDL cholesterol have been associated with increasing severity of cardiovascular disease. The level of ApoB and ApoC in plasma may be good predictor of the risk of coronary heart disease. Lipoproteins are not able to cross the blood-brain barrier, but various brain cells are able to express lipoprotein receptor. Lipoproteins and HDL especially play an important role in the host defense as part of the innate immune system. This is the atherosclerosis. You can see there is a blood vessel. Okay, this blood vessel actually get blood to the heart. Okay, heart also needs blood. Okay, this is a blood vessel there. Now this is a normal coronary artery, but when fat will be there, this is the disease known as atherosclerosis. And when completely blocked, when there is a clot there, it will block and blood will not able to pass. So I already discussed the name of atherosclerosis. Atherosclerosis is a patchy focal disease of the eternal intimate. It is characterized by the formation of intimal fibro fatty acid called atherosclerosis plaque. This is the atherosclerosis plaque. Next picture. An atherosclerotic plaque consists of a raised lesion with a soft yellow core of lipid, mainly from cholesterol. Atherosclerosis primarily affects elastic arteries, then large and medium-sized muscular arteries. This is, you can see the picture. It's clear, okay? Blood can pass here. Now, the cholesterol and other fatty acids join there and makes this block. Still, little bit blood can go, but the pressure is high. Blood pressure is very high. But now it is completely blocked. And if it is blocked, then people can die. Not only people, animal can die. যখন এটা এই দেখো এই যে ব্লাড ভেসেলে ব্লাড যাইতে পারতেছে, কিন্তু যখন তোমার এই যে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হচ্ছে তখন যে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে, তা ব্লাডটা ঠিক মতো পাস হচ্ছে না। আর যখনই তোমার ই হয় স্ট্রোক করে না, দিস ইজ স্ট্রোক। when blood cannot pass and is completely blocked, then known as stroke. And you know, due to stroke, many people can go to die. Is it clear to you? You can see here also it was clear, but now when the cholesterol is joined there, this is blocking. তোমার ক্লিয়ার হয়েছে সবাই? জি স্যার। জি স্যার। So risk factor of atherosclerosis: age, gender, family. Okay, age, like higher age has more risk of atherosclerosis. Now you people are young, you can eat fat, but now my age is more than 40. Today I am 46. So the higher age is, so my risk of atherosclerosis is increasing. Okay, gender, male has more risky, okay, than female. So I am in this condition. And then family, if family members have atherosclerosis, then there is a chance for them. Genetic abnormalities, from gene they can get more fat. Obesity, yes, if obesity has more chance. High carbohydrate, if we take more high carbohydrate, then there is more chance to get atherosclerosis. Then hyperlipidemia, if you take more lipid, there's also a problem. And hypertension, okay, and cigarette, smoking, diabetes. So from this risk factor, we can say, or you can say, that I am very high in this. Now, how can we prevent atherosclerosis? One is cessation of cigarette smoking. You have to stop. And cigarette smoking has a very bad effect on atherosclerosis. So you should never smoke. Most of the students, from when they completed HSC or A level, they go to coaching center and they start smoking. And when they come to the university, they mix with leaders, political leaders, and they enter in their room, they are a smoker and they also start a smoker. This is a very bad habit. So we have to completely stop cigarette smoking. Control of hypertension, weight loss. We have to need more exercise, lowering total LDL blood cholesterol. So you should know which are the food they contain low or increase LDL and which food increase HDL.
So you should know, and we take food like that. Risk factor is certification and rejection should begin at childhood. Finally, you can say that the more LDL cholesterol there is in the blood, and the more rapidly atherosclerosis develops. Is it clear? Any question about atherosclerosis? No, sir. No, sir. So you already discussed about atherosclerosis. So you already discussed about this factor responsible for atherosclerosis. Okay. Clinical correlation of atherosclerosis. And lipoprotein, we already discussed about the classification of high density lipoprotein, low density lipoprotein. And we showed in picture, this is the cholesterol and there is the protein. This is about the lipoprotein. The three major functions of lipoprotein we already discussed, but I am repeating again: to transport dietary fat from intestinal mucosa, where it is absorbed, to other tissue by exogenous lipid transport; to transfer diacylglyceride and cholesterol from liver to other tissue by endogenous lipid transport; to transfer cholesterol from extrahepatic tissue to the liver by reverse cholesterol transport. Okay, the mainly thing is that when we eat food, our food is absorbed in our intestine. So the how is called lipoprotein, they actually transport the lipids from our intestinal mucosa to the place where it works. So this is important thing, that if you go to a doctor, they will say go for a lipid profile. This is a normal lipid profile. Total lipid 450 to 800 milligram, TG 50 to 106 milligram, cholesterol 150 to 220. Okay, or this is the free fatty acid and phospholipid. So this is a normal lipid profile. If it is more than this, like cholesterol is higher or TG is higher, then that is bad for our body. So if you test your blood, and you will know about this. And we also discuss about that why HDL called protector. Do you know why HDL? What is the function of HDL? স্যার এটা ভালো কোলেস্টেরল জানি। ভালো কোলেস্ট্রল জানো, কিন্তু কেন ভালো কোলেস্ট্রল বলেছি না, যে এটা হইলো লিভার থেকে পেরিফেরাল টিস্যু থেকে লিভারে কোলেস্ট্রল নিয়ে যায়, এই জন্য এটা ভালো। আর তার লিভার নিয়ে যায়, সে অন্য কাজে লাগাইতে পারবে। আর হলো এলডিএলটা খারাপ কোলেস্ট্রল, কারণ কি, সে হলো লিভার থেকে এই কোলেস্ট্রলকে নিয়ে আরো পেরিফেরাল টিস্যুতে নিয়ে যায়, যেখানে রিস্ক সেখানে নিয়ে যায়। এই জন্য আমাদের এইচডিএল, উই শুড ইনক্রিজ আওয়ার এইচডিএল এন্ড ডিক্রিজ আওয়ার এলডিএল। জি স্যার। Do you have any question? স্যার টিজির ফুল মিনিং স্যার। তুমি বলো তো কি হইতে পারে, কে বলতে পারবা টিজি ফুল মিনিং কি? ট্রাইগ্লিসারাইড। গুড, ট্রাইগ্লিসারাইড। স্যার লিমিট গুলো কি স্যার মুখস্থ করতে হবে? কোনটা? এই যে স্যার লিপিডের লিমিট গুলো যতগুলো ভ্যালু। মনে রাখা দরকার। তুমি যখন ডাক্তার হবা, তোমার কি বলে, আমরা যখন করি কি বলে ব্লাড টেস্ট স্যার করি। ডাক্তার হওয়ার তো চান্স নাই স্যার। কেন? আমাদের ব্লাড টেস্ট করতে লোকজন আসে না আমাদের কাছে? জি স্যার।
Sorry that I was in a phone call. So what we are going to discuss that the atherosclerosis is very important for our body, especially. The person asked me that do you memorize these numbers? I said yes. Why? Because many times people come to us, can you show, because I am a biochemist, and even there is a chance for you to be a biochemist. Doctors normally they don't need to memorize, but biochemist, if you get job in a lab, okay, then that time you should people can give you job that yes, a blood parameter, and you can see the blood parameter and say, oh, you have this disease. তোমাদের অনেকেরই যে ব্লাডের এগুলো আমাদের জানা দরকার, কেন? কারণ আমাদের বিশেষ করে বায়োটেকনোলজি যারা, তাদের তো ব্লাড দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে তার অসুখ হয়েছে কিনা। তারপর আমাদের নিজেদের শরীরের জন্য যদি আমরা জানি যে আমাদের রক্ত টেস্ট করলেই ডাক্তার দেওয়ার আগে আমি আমার রিপোর্ট দেখেই বলে দিতে পারবো যে আমার অসুখ হয়েছে কিনা বা আমার এখন কি কন্ট্রোল করতে হবে। এই জন্য আমাদের নিজের শরীরের জন্য এই সব ফ্যাকাল্টি সেলসের জন্যই আমাদের কি করা দরকার, এগুলো আমাদের জানা দরকার, জানতে পারলে আমাদের জন্য ভালো। Now I'll say about food habit, okay? Which food type of food shall we eat and which type of food we will not eat, okay? So especially we can understand that saturated fatty acid is not good for our body. It is general talk, not complete. I have not completed yet, but because in the long chain saturated fatty acid is bad because they are solid and they can make the plaque. So this is why we should not take like palm oil. Palm oil contains palmitic acid, but you know that palmitic acid is saturated fatty acid, or margarine, okay, this type of things, or dalda, these are not good for our body because they have saturated fatty acid. But milk fat though this is saturated, but it has short chain fatty acid, so they will not, they are স্যার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না স্যার, হ্যাঁ স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমি দিচ্ছি না, ও সব কথা তার স্ক্রিনে থাকে না। আমি তো বললাম যে এই এখন তো আমি কথা বলতেছি, এই জিনিসটা তো স্ক্রিনে থাকে না। তোমাদেরকে বলেছি না যে খাতা কলম নিয়ে রাখতে। তাইলে আমরা দেখতেছি যে আমাদের পাম অয়েল, তারপরে ডালডা, এই সমস্ত জিনিস আমাদের শরীরের জন্য ভালো না, ঠিক আছে? আর এই যে তুমি যে প্রশ্ন করলা, সব জিনিস তো আমার ইয়ের জন্য না, পরীক্ষার জন্য না, এগুলো আমার নিজেদের জানার জন্য দরকার, বুঝতে পারছো? সেটা পরীক্ষা না থাকলেও আমাদের এগুলো দরকার। এখন তুমি বলছো এটা পরীক্ষা আসবে না, আমাদের শেখার দরকার নেই, তোমার নিজে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লা, তাই না? এগুলো আমার জন্য আমার দরকার, আমরা কি খাবো কি খাবো না। এখানে আমাদের ডালডা, তারপরে এর কথা বললাম ওই যে মার্জারিন, এই সমস্ত জিনিস আমাদের খাওয়া ঠিক না। আর আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের বেশি খাওয়া দরকার। এবং হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড? মেনলি fish. This is why fish is good for our body. They have lots of unsaturated fatty acid, and especially sea fish, marine fish. And you can also eat nuts, badam, বিভিন্ন রকম বাদাম, কাজু বাদাম, the cashew nut, peanut, lots of nuts. The fat of nuts are good for our body. So milk fat, nuts fat, and sunflower oil, olive oil, these are good for our body. But palm oil is not good for our body, and also the dalda, margarine. So and the thing that if you go in restaurant or take Excuse me, sir. yes, Sir, what is the oil in the fat in avocados? avocados is good, not problem. Okay, so I'm saying that what is called, if you go take a restaurant, okay, or hotel, the local hotel, what they do, they fry same thing in the same oil for several times, and that can cause harmful for our body. Okay, so this is why we should not take too much food from the restaurant or take a, আমরা যে সিঙ্গারা খাই না, সিঙ্গারা সমোসা খাই, দেখা যাচ্ছে একই জিনিস তেলে বারবার ভাজতে ভাজতে ওই কি করে ফেলে, একেবারে তেলটাকে কালো বানাই ফেলে, এবং এটা আমাদের শরীরের জন্য ভালো না, বিকজ ইট কন্টেন্স লটস অফ trans fat, and trans fat is not good for our body. Okay, any question? স্যার ফসফোলিপিডে যে আপনি বুঝালেন এ বি সি ডি কিভাবে যেন কাজ করে, ওইটা একটু আবার রিপিট করেন।
ওকে, তো ফসফোলাইপেজ এখানে আমাদের 4 রকমের আছে, এ, বি, সি এবং ডি। এ হইলো A1 এবং A2 সমন্বয়, আর বি আর A2 হইলো সেম জিনিস, আর এটা হলো সি আর এটা হলো ডি। যদি এ কাজ করে স্যার তাহলে দেখো, স্ক্রিন দেখা যায় না। okay, I hope now you can see. So I'm saying that phospholipase, there are 4 types, A1, A2 and B. B is same like A2, C and D. Is it clear? So now if Yes, A sir. works, A works means A1 and A2. So what will be produced then? Fatty acid. দুইটা fatty acid তৈরি হবে, এটা হবে গ্লিসারো ফসফোকোলিন। ওকে, যদি B কাজ করে তাহলে তৈরি হবে বললাম, only if B works then I said it produce lysolecithin. Okay, if C works then the 2 diacylglycerol, 1 glycerol and 2 glycerol, diacylglycerol and phosphocholine. If only D works, that means choline and phosphatidic acid. But if all the enzyme work, then what will happen? Fatty acid, 1 fatty acid, 2 fatty acid. This will be glycerol, phosphoric acid and choline. যে প্রশ্ন করছো বুঝতে পারছো, ক্লিয়ার? জি স্যার। এনি মোর কোশ্চেন? স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল, বলো। পলিইক অ্যাসিডের যে ট্রান্সফর্ম আছে যে ইলাইডিক অ্যাসিড, ওইটা আসলে তো মানে এলডিএল এর পরিমাণ বাড়ায় আর এইচডিএল এর পরিমাণ কমায়, আমাদের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু এই ইলাইডিক অ্যাসিডটা কোথায় পাওয়া যায়? সরিষার তেল। ইলাইডিক অ্যাসিডের কথা কোথায় পাইছো, কোথায় সোর্স কোথায়, মানে কোথায় জানলা এটা? স্যার মানে হচ্ছে ওলিক অ্যাসিড নিয়ে যখন ডিটেইলসে পড়তেছিলাম তখন আর কি ইলাইডিক অ্যাসিডের কথা আসছিল যে এটা হচ্ছে ওইটার ট্রান্সফর্ম আর কি। ইলাইডিক অ্যাসিড পাওয়া যায় সরিষার তেল, এবং সরিষার তেলের মধ্যে যেটা ঝাঁজ থাকে এই ঝাঁজটাই হলো ইলাইডিক অ্যাসিড। এই জন্য সরিষার তেল, নর্মাল সরিষার তেল ভালো, কিন্তু সরিষার তেলের ঝাঁজ ভালো না। আমরা তো মনে করি যেই তেলে ঝাঁজ বেশি সেটা ভালো, কিন্তু ঝাঁজটা ভালো না। বিদেশে সে করে কি, সরিষার তেল থেকেই ঝাঁজটা বের করে দেয়, ইলাইডিক অ্যাসিডটা সরাই দেয়, তাহলে আর এটা কোনো ক্ষতি করে না। সরিষার তেল এমনি আমাদের শরীরের জন্য ভালো, কিন্তু ঝাঁজটা খারাপ। ওকে, স্যার তাহলে কি আমরা এখন থেকে ঝাঁজ কমানো মানে সরিষার তেল কিনবো? হ্যাঁ। ওকে স্যার। এনি মোর কোশ্চেন? ঠিক আছে, তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করি তোমরা শিখতে পারছো, তোমাদের নিজের শরীরের জন্য অনেক দরকার। আজকে I think today we learned that is not only for our academic, that is also important for our health as well. What do you think? আমরাও মনে করি। Yes, sir. Good. জি স্যার। Okay, so thank you. So now I will request the veterinary students, please write your roll number, please.